Konnichiwa, namaste. So I'm back after my social media detox phase. So I just took a break from my social media handling. This helped me in really having a stable phase for a week at least, because मैं mostly spend करती हूँ अपना time in front of the screen. So it was better कि I could have taken some day off from my extra screen timings. So I recommend you also to please try out, because in this world of digitization, it's required that you take some day off from your screen time. Okay, if not completely 100%, at least 90% you can try to. It will definitely help you. This was my social media detox about, and then what I observed for this phase from 30th day till today, which is I'm not sure, but today is 4th of November, and it would be nearly, I think, 36 35 36 days now. Or there are three highlights. पहला है कि I completed 1 month in Japan, and now I know कि यहाँ की pros और cons क्या है, and kind of used to things now. और दूसरा है the changes of the colors of the trees, कि the thing which Japan is famous for, so red, yellow, green, there was different colors all around, and the most famous earthquake. So I finally observed an earthquake here. It was an experience for life, maybe, because in past maybe we had got those earthquakes, but इतना पता नहीं चलता है when you are sleeping. So mostly मैंने उसी phase पे earthquake experience किया, but this time it was different. So starting from the experience of 1 month in Japan, it was in total good, because Japan is a well organized country. यहाँ पे आप को कुछ भी ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा. ओके, आई मिस्ड दिस, वो नाउ व्हाट टू डू, whom do I ask. Though we have a language barrier because you cannot communicate with everyone, but if you have the Google Translator, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो ऑफलाइन, एंड देन यू कैन यूज इट थ्रू आउट, और वो आपका रियली गोइंग टू गिव साथ फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो मस्ट हैव whenever you visit a place where you have a language barrier. Then is like the changing weather. फिर मुझे लगता है कि the weather is same as of शिमला, कभी धूप कभी बहुत ही ठंड, but nowadays it is better. जब रोशनी होती है तो बहुत ही गर्मी हो जाती है, but शाम के टाइम फिर वैसा ही ठंडा वाला माहौल हो जाता है वो. और people are really helpful, like people go to their 100% level to help you out. So it's not like if you don't know, if you want to seek help from someone, they would say that I don't know, but 99% of the people would definitely come forward to help you, even without you asking them for the help. So that is the best thing. And yeah, जो थोड़ा cons है जैसे कि it's a bit expensive to stay here, but if you plan better, then you can still manage, and you need to be a little cautious while spending, and overall it'll be good. And now I'm just looking forward कि अगले मंथ कैसे रहेंगे, क्योंकि अब मतलब ज़्यादा ठंड होती जाएगी, and how do I am going to keep it up. So let's look forward to it. दूसरा है changing weather with the color of the leaves. So जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा excited थे, तो वो भी हुई. हमने देखा रोज ऑफिस जाना, बिकॉज आई थिंक अर्लियर वो फेज नहीं था कि आई नो लीव्स के कलर इतने जल्दी चेंज हो रहे थे, बट अब फ्रॉम 1st November इट स्टार्टेड, और 1st November से अभी तक आई हैव सीन मल्टीपल चेंजेस इन द कलर. और जिन ट्रीज के कलर्स ऑलरेडी चेंज हो चुके थे, लीव्स के सॉरी,
वो ऑलरेडी मतलब झड़ भी चुके हैं, सो इट्स लाइक अ पतझड़ नाउ. सो वो भी ब्यूटीफुल है, पर ऑल अराउंड इज ब्यूटी. और व्हाट थर्ड पॉइंट, मेजर अपडेट ऑफ द फेज वाज earthquake. So what happened is, I'll explain you. So it was nearly 6:45 to 50 in the evening on 3rd November 2022. I was sitting in the office, or I was attending meeting, and I was already tired the whole day. It's like, okay, when this meeting will end and then I will leave. And suddenly everything started shaking, and I was like, what is this? Am I dizzy? I'm seeing everything being shaken up. फिर लगा नहीं यार. फिर I was looking around everyone, and they were excited, especially the newcomers. Like, okay, this something is happening, but the people from Japan, or who are resident of Japan, they were like, yeah, it's usual, it's common, there is nothing new. So seeing us, they were also laughing कि यार कितने excited हो रहे हैं earthquake के लिए, and they started shaking like this. And this is the first time I am in my senses and realizing and experiencing this earthquake. So I felt little like, okay, is anything major gonna happen or not? But yeah, it was just a shaky for I think 2-3 minutes, and then it was fine. फिर मैंने बाद में गूगल किया, मैं क्या यार ये कितने उसका था, रेक्टर का था, तो पता चला कि ज़्यादा नहीं था, इसका मैग्नीट्यूड 3 था. But it was a good experience. I feel like Japan is famous for earthquake, because this is really unfortunate कि यहाँ पे बहुत earthquakes आते हैं. और पर दे आर ऑलवेज रेडी फॉर इट. कि अभी मेरे होटल रूम में भी यहाँ पे ऐसा है कि अर्थक्वेक के लिए पूरा एक मैनुअल है कि व्हेन इट कम्स हाउ यू हैव टू बिहेव, how you have to react that time. You need not to scream. It was literally written, no, do not scream, और चुपचाप साइड से निकलो, स्टेयर से नीचे और बाहर आ जाओ. तो वैसा है. और ऑफिस में भी ऐसे है कि बस मैं पूछा, मैं उनको देख रही हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. देन ही इज लाइक, डू यू हैव द कैप, यू हैव द कैप, लाइक आई हैव द कैप. सो वहाँ पे भी जैसे हमारे कैप नहीं पहनते कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वैसी एक कैप है सबके पास. और जैसे ही अर्थक्वेक या कुछ आता है, देयर आर सम प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी फॉलोड. सो वो कैप पहन के देन वी कैन गो. और आई फील लाइक इसी वजह से मे बी ये लोग ज़्यादा कंक्रीट यूज़ नहीं करते बिल्डिंग्स में. दे हैव मेड इट वेरी लाइट. सो जब हम चलते भी नहीं फ्लोर पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि मैं अगर दूर से पाँव रख दिया ना, तो ढा करके आवाज आएगी नीचे वालों के लिए. तो आई डोंट नो, दिस मे बी वी नीड टू रिसर्च ऑन, बट ऐसा लगता है. So these were like amazing experience of my social media detox phase, and looking forward for another डे जहाँ पे हम और मस्ती एंड विल एक्सप्लोर मोर. एंड आई होप आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस डिटॉक्सिफिकेशन विच इज मच नीडेड व्हेन आई गिव मोर टाइम फॉर just screen. So thank you for watching, and we'll meet tomorrow again. Bye bye.